Bon débat à tous. Fabienne, à toi. C'est parti. Cher public, bonsoir. Bienvenue sur ce Facebook Live à l'occasion de l'ouverture du Festival français du film juif, événement entièrement en ligne, le cinéma, dans votre salon, durant 14 jours jusqu'au 1er février, organisé par le Fonds social juif unifié et son Centre d'art et de culture. Alors hier, vous avez été très nombreux à voir le nouveau film de Eytan Fox, Sublet, une virée virtuelle, si je puis dire, au cœur de Tel Aviv. Et ce soir, eh bien, nous avons l'honneur, le privilège d'avoir Eytan Fox en interview exclusive pour parler de ce film à l'occasion donc de ce festival français du film juif. Merci, merci infiniment, Eytan, de nous avoir fait ce cadeau. Alors, Eytan, ce soir, il n'est pas seul. Il est accompagné de Niv Nssim, acteur dans le film Sublet. Et ils seront tous les deux interviewés par Ariel Schweitzer, notre critique préféré de cinéma et spécialiste du cinéma israélien que je tiens à remercier. Merci beaucoup, Ariel. Alors, à la fin du débat, vous pourrez poser vos questions en live et nous les transmettrons à Eytan. Je vous rappelle également que vous avez jusqu'à minuit ce soir pour prendre votre ticket et prendre votre billet pour voir Sublet jusqu'à demain, puisque vous avez 24 heures, je le rappelle, pour voir chaque film. Le festival se poursuit jusqu'au 1er février. 11 films, dont 5 avant-premières nationales. Toute la programmation se trouve sur le site du Festival français du film juif, ffjui.fr. Très bon festival à tous. Et je te laisse la parole, Ariel. Merci, Fabienne. Je tiens à préciser que l'entretien va avoir lieu en anglais et vous aurez une traduction en français. Et j'espère que tout ça va fonctionner. I will start now in English. I'm very moved to moderate this meeting with Eytan Fox and with Niv Nssim. I'm very moved because in fact, Eytan and me, we know each other for a long time. We've been together in the film school of the Tel Aviv University. We've been part of a promotion which is considered today as a mythical promotion since a lot of filmmakers, very, very influential filmmakers graduated from this promotion. Not only Eytan Fox, but also Ari Fulman, and Chagai Levi, who is the author of Entretien, an analyse, la série, the TV series. And I must say that Eytan Fox already in our film school was considered as a very promising director. He was also the first one after graduation to do a feature film in 1994. His first feature film, Le Chant de la Sirène, The Song of the Sirène. And he did, until today, 7 feature films. Sublet from 2020, he's in 7th feature film, and also, of course, some very important TV series like Florentine. We'll have the occasion to speak about this series later. Please, Jules, for the translation. Je suis très heureux d'avoir l'occasion d'être le modérateur aujourd'hui. Cela fait très longtemps qu'Eytan et moi nous connaissons. Nous avons été ensemble à l'école du film et nous faisions partie d'une promotion qui est désormais célèbre dans le milieu du film israélien. D'ores et déjà, à l'époque, Eytan était un réalisateur prometteur qui, à la sortie de l'école, a réalisé son premier film, Les Chants de la Sirène. Il en est maintenant à son 7e film avec Sublet et a en outre contribué à d'autres séries télévisées maintenant très célèbres comme Florentine, dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard. Allez-y.
So I will start with Eytan, and then later we will speak also with Niv Nssim. Eytan Sublet was shot before the COVID crisis, I think in 2019. And somehow it seems a kind of strange to follow those characters who doesn't wear masks, who spend the day on the beach, who on restaurant, who go to watch contemporary dance show in the evening, as if everything is normal. What do you think about the feeling that the film, which is so recent, so contemporary, reflect already the world of yesterday? Jules, la traduction? Sublet a été tourné avant la crise de la Covid-19 et bizarrement, c'en est presque étrange de suivre ces personnages qui ne portent pas de masque, qui passent leur journée à la plage, au restaurant, assistent à un spectacle de danse contemporaine en soirée, comme si de rien n'était. Que pensez-vous de ce sentiment que le film, bien que très récent, reflète d'ores et déjà le monde, on pourrait dire, d'autrefois? Go ahead, Ethan. Well, yeah, it's supposed to be a contemporary film, and it's become a period piece. If you want to stop me to translate, tell me, but I'm going to go on. Yes, it is, you know, seems like a very long time ago when we could just walk around the streets of Tel Aviv and hang out on the beach and, you know, in restaurants and go to see, you know, performances at night. Yeah, it seems like a completely different world. But I think the film, you know, it doesn't rub, in any case, it doesn't rub it in your face. You know, it's a film, it's a very kind of, it's a film full of love and of this feeling of inclusiveness, this feeling of we are all in the same boat, so to say. Regardless of COVID, you know, that's, I think, the feeling that the film manages to create. Different people, different parts of the world come together and are together on the same boat. And I think that might be the feeling that all of us share nowadays with COVID, is that, you know, this is difficult, this is terrible, but we are all of us, all over the world in the same boat. And so I think the fact that the film is this kind of warm film, which gives you a feeling of we are all together. So yes, we are looking at the past and feeling kind of strange about how different, you know, the past is from our present. But we also are together, I hope, hopeful together about this becoming our future, or this coming back and becoming our future as well. Jules? Jules, pour la traduction? I told you the answers are going to be very long. It's going to be difficult for him to translate. J'ai l'impression I think he's not with us. Jules, for the translation? Jules, are you with us? Ariel, you can give a short, better version of the answer in French. I believe Jules has a small technical problem. If you want, Ariel, just to summarize in English, I will translate in French. I will be happy to do so. Okay. Jules? Yes, excusez-moi, j'ai des problèmes de connexion. Yes, Mais le début de la réponse, le film était censé être contemporain, bien sûr, pas un film d'une époque qui est déjà révolue. Et si cette époque où on pouvait marcher sur la plage, sortir, aller au restaurant et voir des spectacles de danse semble déjà loin, ce film est quand même destiné à être rassembleur. Et c'est là que ma connexion a coupé. Okay. Eytan, how did you get the idea to do this film? Did you experience in a way a similar event? How did you got the idea to do this? Well, I think... Comment est-ce que l'idée du film vous est venue? Est-ce que personnellement, il vous est arrivé quelque chose de similaire? Go ahead. So, you know, Ariel, you know this from when we went to school together, is that
also my films in university, my short films, and certainly my feature-length films and my television shows have always been very personal and have always had autobiographical elements to them. It's like I almost use my films as this therapeutic experience where, you know, I haven't made a film in quite a while. And then I was preparing to start a new film, or I knew that I was about to make a new film. And it was really about, it's not like I came up with a story. It was more like I was trying to understand where I am, who I am, what I want to say about myself, my world, the world at large. And after I came to some new conclusions, you know, about myself as a man, as a gay man, as an Israeli, as a Jew, you know, in this world, as a man of the world, I said, okay, how are we going to take these new feelings, these new understandings, and create this vehicle for them, characters that will carry these new understandings of mine, dynamic scenes that will help them, you know, express these thoughts that I've come up with, or these feelings that I've come up with. And a lot of times, you know, when you're trying to define yourself and your world, it is helpful to meet someone who is very different from you, you know, who is the other, and looking at him and saying, okay, so he's that, and I'm not that, I'm this. He's young, I'm older. He's Israeli, I'm American, and so on and so forth. It's something that helps. Therefore, I thought this meeting could be helpful to help me understand and redefine my life. Yeah, and that's how I came to this decision to make things work this way. Okay. Eh bien, écoutez, déjà à la faculté, mes courts-métrages et mes films avaient certainement une dimension biographique. Je crois qu'on peut même dire qu'à mon niveau, le cinéma est une expérience peut-être thérapeutique. En l'occurrence, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un film, et puis j'essayais de comprendre où est-ce que j'étais rendu dans la vie, ce que je pensais du monde, ou comment est-ce que je me situais. Et ma vision a changé, et donc je voulais parler de ce que j'étais devenu en tant qu'homme, en tant qu'homosexuel, en tant qu'Israéli. Et j'ai cherché à construire des personnages qui reflètent ma personne actuelle. Et puis la notion de rencontrer quelqu'un de différent, l'un est jeune, l'autre est vieux, l'un est israélien, l'autre est américain, etc. Cette rencontre pouvait illustrer ce que je ressentais en moi et ce que je vivais présentement. Eytan, I see the film as a melodrama. It's quite melancholic. I found it quite melancholic, and in a way, I see it as a film of the maturity of a mature filmmaker. And it's a film which deals with questions like engagement, like love, like the idea to raise children in the specific context of the homosexual world. Why it was so important for you to deal with this question now? And I have also a kind of idea that in fact both characters represent you. While Tomer represents Eytan Fox of 30 years ago when he was a film student, and it's not by chance that Tomer is himself a film student, a cinema student, and maybe the character of Michael is close to Eytan Fox, of what Eytan Fox is today. Please, first of all, the translation of the question, and then Eytan. Bien, tant qu'à moi, ce film s'apparente définitivement à un mélodrame, mais c'est aussi le film de la maturité d'un grand réalisateur.
Et l'un des grands thèmes abordés est bien évidemment la question de l'amour, comme élever des enfants et de l'engagement. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que cette question est si importante pour vous que vous décidez de vous y pencher maintenant. Et selon moi, les deux personnages en fait vous représentent. Tomer, le jeune, vous incarne il y a 30 ans alors que vous étudiez le cinéma, tandis que Michael est plutôt le Eytan Fox d'aujourd'hui. Go ahead. Well, yeah, I guess you're right, Ariel. There is quite a bit of me in Tomer and the young man that we meet in Sublet. And of course, a lot of me in the older man we meet. You have exactly the same age as Benjamin Hickey, the actor. And yes, I found while we were working that John Benjamin Hickey, who's a fantastic actor, and me, we were very similar in many ways. And Niv, I think Niv's character Tomer is also kind of close to the man I was when we went together to film school many years ago. But of course, when I was in film school, when I was 25, as far as being gay, for example, I was closeted. I think part of my I was in the closet for part of my schooling experience. And then I used my first short film, Time Off or After, in order to kind of publicly come out in many ways. But then, making a film that had gay characters was a very big deal. It wasn't like today with every TV show on Netflix has to have a gay character or an LGBT character. It was very difficult. And I fought to be a filmmaker who can, in Israel, have gay characters, have gay love stories on television, on the big screen. And I fought to try and change the world I was living in to a world where I could have a partner. I could create a family of sorts. I could eventually, maybe if we fight, if we succeed, get married, have children, and so on and so forth. And now that we've achieved that, and I live with my partner for 33 years, my partner was one of the producers of the film, Gal Yoshovsky. And now I see young people around me, young gay men in Tel Aviv, who are saying, we don't need that world that you've created for us. We don't want to be, we don't want to have this heteronormative world where we're married and we have, families and children. We want to be different. We want to have open relationships and we will have sex, with different people, different partners, whatever. We don't need that world that you fought so hard to get and achieve. So yeah, how did I reach? Yeah, but so part of what I'm doing in the film is trying to understand, who this new young man, this new film student, who he is and how life has changed. Yeah, well, yeah, it's a complicated film. There's a lot of things going on. Yeah. Vous avez sans doute raison, Ariel. Tomer me ressemble beaucoup et l'homme plus âgé aussi. Et puis, effectivement, nous avons tout à fait le même âge. La personne qui jouait Michael est un acteur fantastique et nous sommes à bien des points très similaires. Quand j'étudiais le cinéma à 25 ans, mon homosexualité n'était pas déclarée. J'ai d'ailleurs utilisé mon premier court-métrage pour l'avouer, pour la rendre publique. Et à l'époque, c'était encore très difficile d'avoir des personnages homosexuels à la télévision ou sur le grand écran en Israël.
c'était très difficile de s'imaginer un monde où on pourrait, avec son partenaire, éventuellement avoir des enfants, se marier. Et maintenant, ça fait de mon côté 33 ans que je suis avec mon partenaire. C'est en plus un des producteurs du film. Et maintenant, quand je parle à la communauté homosexuelle de Tel Aviv, les jeunes me disent qu'ils ne veulent pas du tout du monde pour lequel je me suis tant battu et que je leur ai légué. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des relations sans complications, vivre librement. Et mon but à travers ce film était bien évidemment d'essayer de comprendre cette nouvelle génération et de comprendre ce qui l'animait. De toute évidence, c'est un film complexe, n'est-ce pas? Allez-y. Okay. Eytan, you seem in the film very interested with the look of strangers on Tel Aviv and on Israel in general. It was already the case in part of Walk on the Water. But this time, it's really the dominant gaze of a stranger on Israel. Why this is so interesting for you, the way that Israel is looked from outside? Jules? Vous semblez particulièrement intéressé par le regard que les étrangers posent sur non seulement Tel Aviv, mais Israël de façon générale. C'était d'ailleurs déjà le cas dans certaines parties de votre film Walk on Water. Pour résumer, pourquoi? It will be very interesting for me to hear Niv's answer to this kind of question, representing the new Tel Aviv, the new young Tel Avivian, the new young Israeli, the new young man of the world, for that matter. But that question is raised in Sublet, and Niv's character Tomer says something about Israelis really wanting to be very nice and please people who come from outside, the people who look at us from outside, you know, to try and be nice to them. And when Michael asks him, why do you think that's the case? He says something like, maybe it's because we're in the Middle East, but we want to be treated like we're in the West. And I think that could be my answer. But if I have to be more detailed, I would say that, yes, I feel that even more than just being interested in how people see us, which is, of course, something that you have in Sublet, you have in my films, you know, there's also a need, which is more interesting to me to understand, a need to make the outsider, the stranger, the newcomer, the people, make them love us, make them care for us. I think there's a fear lurking beneath the surface of people not liking us, of people not loving us. The trauma, you know, that you can even go back to the Jewish trauma of being hated, being subjected to anti-Semitism, you know, that's before we had a country for that matter. And once we did have a country, especially now, where you have, you know, people all over the world being very critical of Israel and its policies. In the West Bank, it's the whole occupation issue. So again, when you have people coming from abroad, you say something like, you want to say, but I'm nice, I'm good, I'm kind, I'm not that bad, whatever person that you see on the news, you know. I am Tel Aviv, and Tel Aviv is the liberal, progressive, wonderful, anti-occupation, pro-peace, pro-Palestinian city. And you want to make that clear, and you want people to love you and accept you for that. So that's, I think, part of the psyche that goes into being a Tel Avivian and hosting a stranger like Tomer Niv does in the film. But after I'm translated, I want to hear Niv about that. It's interesting. I'm just an old guy. I'm not very interesting. He's the new world. He should be talking. Yeah. Bien, très bonne question. Je serais d'ailleurs très curieux de connaître la réponse de Niv, qui incarne de toute évidence la nouvelle génération d'hommes et d'Israéliens. Dans le film, les Israéliens veulent être gentils face aux étrangers parce que peut-être, comme on l'indique dans le film que vous avez vu,
on pose la question et la réponse est qu'on voudrait être traité dans le Moyen-Orient, même si on donne l'impression d'être dans l'Ouest. Et puis, je suis définitivement intéressé par la façon dont on nous considère, mais ce n'est pas tout. Je veux comprendre et m'assurer au fait que les nouveaux venus dans le pays ou dans la ville nous aiment. Je pense que nous avons définitivement peur de ne pas être aimés, nous avons peur d'être haïs et peur de subir l'antisémitisme, comme ça a pu être le cas par le passé. Et maintenant que nous avons constitué un pays qui nous appartient, nous sommes régulièrement très critiqués. Il suffit de penser à notre politique d'occupation. Mais moi, ce que j'essaie de dire, c'est que je suis sympa. Je ne suis pas la personne que vous voyez dans les nouvelles. Tel Aviv est une ville très libérale, qui est pro-palestinienne, qui est très ouverte. Et c'est ce que j'essaye de communiquer. Maintenant, moi, je ne suis qu'un vieux crouton. Ce qui compte, c'est vraiment l'opinion de Niv Nssim, qui, lui, représente la nouvelle génération montante. Alors, je lui laisse la parole. So, Niv Nssim, I'm very happy to introduce you because you made an amazing performance in this film. And it's also your first feature. You only graduated from theater school, and you did the film while you were in the third year of this theater school, and you didn't make any short film before. And in your first feature, you have already the main role. It's very promising. And would you like to answer the same question? So I actually think that Eytan answered so beautifully, and I just want to say that I love to hear Eytan, you know, speak about the movie, because every time I learn something new about the movie, and I'm like, I didn't think of that, and it's interesting to hear him talk about it. So, and I think Eytan answered this question like very close to what I would say, that I kind of agree with Tomer. We do want to be treated like we're in the West. We do, because we are in Tel Aviv, and we feel connect to the world, and yeah, I think that we want to have that embrace back at us, and not just think of us as Israel with all its problems and stuff, because we are trying to fight those problems. So, yeah. Okay, thank you, Jules. Tout d'abord, la question d'Ariel. Niv, vous avez très bien joué, je vous félicite. Lorsque le film était tourné, vous étiez en 3e année d'études de théâtre, vous n'aviez donc même pas fini vos études, c'est votre premier film et vous êtes d'ores et déjà le personnage principal, ce qui fait de vous un acteur très prometteur. Maintenant, la réponse de Niv. La réponse d'Eytan était très belle. Chaque fois qu'il parle du film, j'apprends toujours quelque chose de nouveau. Et puis, je pense que, comme il est dit dans le film, on veut définitivement être traité comme l'Ouest. On se sent connecté au monde et nous voulons que ça soit réciproque. On n'est pas l'Israël de la politique de colonisation. Ça ne nous représente pas. Okay. Next question is both to Eytan and to Niv. I think it's the first film of Etyan Fox where English is so dominant. English language is so dominant from the beginning to the end. What was the difficulty for you to shot in English? And what was the difficulty to deal with it for you, Niv, as an Israeli actor? It's your first feature and you already have to do this role almost entirely in English. Who want to start, Eytan or Niv? Translate the question or no? Okay. Yeah, Jules. C'est une question pour les deux. Je crois que c'est le premier film que vous réalisez où l'anglais domine autant, du début jusqu'à la fin. Pourriez-vous nous dire quelles sont les difficultés inhérentes au tournage d'un film en anglais pour vous? Mais j'aimerais aussi poser la question à Niv, qu'est-ce qu'il en pense en tant qu'acteur israélien, dont c'était non seulement le premier film, mais qui s'est déroulé presque entièrement en anglais. Go ahead. Let's have the only man with hair here on his head
let's have him give the answer. Yes, Niv, you will start, okay? First feature, you have to make a role yes. entirely in English. So I think what's special about my experience is that everything was the first time for me. It was the first time that I ever shot anything, you know, for someone else that I didn't write or something. And even when I did, it was maybe, I don't know, 3 times while in acting school. So the whole thing was a first. To listen to a director that tells me how the camera sees me and not how an audience sees me. That was the first, you know, thing that I did. So the English for me was just like, you know, the cherry on the pie, because it was when I was thinking about it, I said to myself, I'm gonna speak in English the whole movie. It's kind of crazy because the first time that anybody is gonna see me act will be in English, which is both scary but exciting too, because I had to, you know, I had something that I had to take with my both hands and do it. And Eytan was there for me because he has and magnificent English, and John was there for me, of course, as a friend on set. And when I was memorizing the text and stuff, it's like riding bicycle, you know, and we worked very hard about it, me and Eytan, before we started to shoot the film, about the English and all that stuff. So it was all new to me, but it was an amazing experience, and I wouldn't exchange it for anything in Hebrew. Jules, you want to translate? Eytan voulait que le seul chevelu du groupe réponde à la question. Et donc, Niv nous dit que l'expérience pour lui était vraiment spéciale parce que du début jusqu'à la fin, c'était une grande première fois. C'était le premier film qu'il réalisait pour un autre où il contribuait. La première fois qu'il écoutait les directives d'un réalisateur et pas d'un metteur en scène. Et tout était en anglais. Et le fait que ce soit en anglais, c'était plus ou moins la cerise sur le gâteau. Pour Niv, c'était fou de parler en anglais parce qu'en plus, c'était son premier rôle, mais c'était un défi très excitant qu'il a relevé avec plaisir. Il s'est plongé dans le travail. Il y a beaucoup de travail qui a été réalisé avant le film, avant Eytan, et puis au final, ça s'est très bien placé et il n'échangerait cette expérience pour aucune expérience avec un film en israélien. Allez-y. And Eytan, the same question. So, I'll tell you, my mother tongue, I think you say, is English. I was born in New York to a Jewish American family. When we moved to Israel in 1967, my parents did not speak a word of Hebrew, and they actually never learned a lot of Hebrew. So my upbringing was in English. And so I feel very at home with English. It is, one of my 2 languages. And, you know, since my parents passed away, I used to speak with them only English. And since they passed, you know, I don't speak a lot of English with people. It's not something that I do on a regular basis. So I think that's one of the reasons I enjoyed it so much, to be working in English and hearing a lot of English around me and speaking in English. And I had John with his beautiful English and his, you know, this voice of a you know, a theater actor from, you know, Broadway, with his beautiful English and his beautiful pronunciation and everything. So that reminded me of my parents a bit. So it was a great experience. Eh bien, il faut dire que ma langue maternelle est l'anglais. Moi, je suis né à New York et quand en 1967, j'ai déménagé en Israël avec mes parents, ces derniers ne me parlaient absolument pas hébreu. Donc moi, j'ai toujours été extrêmement à l'aise en anglais. Et lorsque mes parents sont décédés, mes parents à qui je parlais exclusivement en anglais, je n'ai plus vraiment eu l'occasion de parler beaucoup en anglais. Et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je renouais avec cette langue dans le travail et d'entendre parler l'anglais, notamment avec John, qui a un super accent et une prononciation hors du commun. Ça a été un régal. Thank you. And now I have another question to Niv. You had the chance in the film
to have as a partner a great actor, a great American actor, both in theater, Broadway, and in cinema. In cinema, he plays in Clint Eastwood film, in Anglais film. In a way, I had the feeling that your relationship in the film was a kind of a father and son relations. And I think it's one of the most interesting feeling that we have in the film, this kind of an ambivalence, because we become lovers, but all the way we have the film that there is a kind of father and son relationship. How did it work between you two during the shooting? Because in a way you were his guide in Tel Aviv. In fact, you reproduce something that happens in the film. Let Jules translate the question and then you will answer. Okay? Niv, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, vu que vous avez joué avec un très grand acteur de Broadway et du cinéma de façon générale. Il a notamment travaillé avec Clint Eastwood. Et moi, j'ai trouvé que dans le film, la relation entre vos deux personnages s'apparentait à une relation filiale, ce qui est tout de même assez ambivalent, puisque comme on l'a vu dans le film, vous devenez amants. Et j'aimerais savoir comment la relation a fonctionné entre vous deux pendant le tournage. Go ahead. So for me and John, it was like art, life imitating art, a thing, because we had our relationship between our characters, which, like you said, was very complex. Friends, then like father and son, even, I don't know if you can call it lovers, but yeah. And between, shooting, between me and John, we became very, very good friends. And we kind of developed this relationship between me and him when he was my best friend and I was his best friend. And sometimes he fathered me on set and sometimes I fathered him. And I took him to my family Shabbat dinners twice. It was a great pleasure to have him in my parents' home, and we had beautiful Shabbat dinners. We had a lot of fun and laughs, and he'd get to meet all my family. And it was like, and I took him to Tel Aviv, to places, and showed him around as Tomer does with Michael. So it was like what happening in the movie kind of happened in life, which was amazing, was charming, and it's definitely 2 months that I'll never forget, because as you said, John is huge, and I was a bit starstruck that he, in the beginning, but we rapidly became friends and we had an amazing experience together with our father on set, Eytan, and our, And what did you learn from him? What did you learn from him? I learned a lot of things because it was my first time. So watching him work gave me a lot of, inputs, and I was saying, okay, I can see him, doing this and that before he starts shooting. And then he saw me. I remember when I did I had to do like push-ups on the ground because I wanted to, and then he came and joined me and we did push-ups together. We learned from each other, and I taught him things that I was learning from Nisa natives, and it was a great laugh, and it was amazing. I learned a lot from the experience, from him and from Eytan, of course. Yeah. Jules? En ce qui concerne John et moi, on pourrait dire, je pense que c'est la vie qui imite l'art. C'est sûr, comme vous l'avez souligné, les personnages sont complexes. Ils ont une relation d'amitié, une relation père-fils, une relation d'amant, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, une chose est sûre, dans la vie, on est devenus très amis. Je l'ai par exemple emmené souper chez mes parents à 2 reprises. On a eu un super souper de Shabbat. Je lui ai montré des places à Tel Aviv. Je l'ai sorti à droite à gauche.
Pour moi, c'était 2 mois vraiment inoubliables. Et puis, même si au début, j'étais dans mes petits souliers face à cette grande vedette, on est devenus très proches et j'ai beaucoup appris en le regardant travailler, en le regardant se préparer pour ces scènes. Et je pense que c'était un apprentissage mutuel. Et bien sûr, j'ai aussi beaucoup appris en compagnie d'Eytan, qui était mon 3e père sur le tournage, si on veut. Ouais. Okay. So, we sound so wonderful in French, don't we? Really, it's so, yeah. Eytan, but we will continue now in English. Okay. In most of your films, for the example, in The Babel 2006, and also in some of your TV series like Florentine, you seem very attached to Tel Aviv and to a certain idea that this city represents in Israel. Can you speak a little bit about your personal feeling regarding this city? And I just want to mention that you were born in the United States and you grew up in Jerusalem, not in Tel Aviv. Please, Eytan. Jules, la traduction? Dans la plupart de vos films, par exemple The Bubble en 2006 et dans certaines séries de télé, comme l'incontournable Florentine, vous semblez très attaché à Tel Aviv et à l'idée que cette ville représente en Israël. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos propres sentiments sur la ville en tant que telle, tout en sachant que vous êtes né à New York et que vous avez grandi non pas à Tel Aviv, mais à Jérusalem? Yeah, so maybe it's like if New York is part of me and then Jerusalem is part of me, maybe, you know, Tel Aviv is some kind of a synthesa between the two very different worlds. You can imagine my parents moving from Manhattan in 1967 to Jerusalem, to this little village of Jerusalem at the time. So finding myself in Tel Aviv might you know, be, you know, somewhat of both worlds. Because Tel Aviv is cosmopolitan and it's a wonderful, very kind of Western city, but it is, in the end of the day, a city in the Middle East. It's a city in Israel. It's a Jewish city, or it has a lot of Jewishness in it, of course. It has Hebrew in it. And I, at some point, made a decision not to leave Israel and not to go make films in France or in Los Angeles, but to make films here in Tel Aviv. So I really cannot think of myself living anywhere else but Tel Aviv. And there is, I have friends who now, when they go abroad, when they're asked, where are you from? They say, I'm from Tel Aviv, and they do not say, I'm from Israel, which is an interesting, you know, decision. I think in many ways, yes, there is Israel and then there's Tel Aviv. I think if you'd ask this question about Israel, I'd be a lot more ambivalent. It would be much more complicated for me to just say, I love this place. I don't want to live anywhere else. I believe in Israel, and so on and so forth. I can say those things about Tel Aviv. I don't necessarily say them about Israel. So yes, I really am a big patriot of Tel Aviv. Eh bien, je pense que autant New York que Jérusalem sont des places importantes pour moi. Et à la limite, on pourrait peut-être dire que Tel Aviv constitue la synthèse de ces deux mondes distincts. Et puis, dites-vous bien que c'était très étrange pour mes parents et moi d'arriver à Jérusalem après avoir quitté Manhattan en 67. On avait l'impression d'arriver dans un village. Maintenant, en ce qui concerne Tel Aviv, c'est extrêmement cosmopolite, mais on est quand même dans le Moyen-Orient, même si on a l'impression d'être à l'ouest.
Et puis, pour tout vous dire, personnellement, je ne me vois absolument pas vivre ailleurs. Je ne peux pas l'imaginer. Et puis, j'ai d'ailleurs des amis qui habitent présentement à l'étranger. Et quand on leur demande d'où ils viennent, ils répondent immanquablement Tel Aviv et jamais Israël, ce qui est quand même assez révélateur. Ma réponse à votre question serait sans doute beaucoup plus complexe si on parlait d'Israël de manière générale et pas simplement de Tel Aviv. Ariel, I have to add, and this is not because I'm afraid of the government here in Israel, but I hope I'm not coming across as someone who, you know, I love Israel with all my heart and soul. That is something, and I'm even kind of, I think it is to some extent a disadvantage, you know, because I could leave this crazy place and move to like a very giant industry like the one in America, like in Los Angeles. I have the English, people have offered, you know, different kinds of authors throughout the years, but I want to stay here, not only because of Tel Aviv. That's kind of that's a reduction of what it is. It is because of Israel. It is because I feel like an Israeli, I feel like a Jew that has to be here and so on and so forth. So it's more complicated than the way I put it. Eh bien, j'aimerais tout de même ajouter, et ce n'est pas par peur de potentielles ou éventuelles représailles du gouvernement à cause de ce que je viens de dire. Comprenez-moi bien, j'aime Israël de tout mon cœur et de toute mon âme. Et si on m'a proposé par le passé de déménager ailleurs et que j'aurais pu avoir de meilleures conditions de travail, par exemple aux États-Unis, vu que je possède déjà l'anglais, je n'ai jamais répondu positivement à ces offres parce que pour moi, il est impensable de quitter Israël. C'est très important pour moi d'être ici. Je me sens israélien, je me sens juif, je me sens hébreu. Go ahead. Thank you. And can you speak a little bit, Eytan, about the way that the city changed, or let's say reinvented itself during the pandemic? What's happening now in Tel Aviv? Jules? Now, okay. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la façon dont la ville a changé et s'est réinventée récemment dans le cadre de la pandémie? What's happening is we don't have cinemas. We don't have movie theaters. That's the worst thing that has changed, of course. And everyone's sitting in their houses watching Netflix, which I enjoy. I love, you know, television shows, television series. I'm actually binging on Le Bureau de Légende as we speak, and 10%, call my agent. So and I enjoy that a lot, but I'm kind of sick and tired of it already. I want to go enter a cinema, a theater, and sit down and watch a good film on a big screen with audience, with other people around me. So that's what's changed as far as I'm concerned. But as I said about the Sublet experience, I hope people see Sublet and are very encouraged about the possibilities of things, you know, things solving themselves, which is part of what happens in Sublet. You know, the character comes with trauma in his soul, and somehow the experience here in Israel of meeting many aspects of his soul, many questions. He's meeting his Judaism, he's meeting his feelings about Israel, he's meeting this young man, and that makes him deal with who he is as an older man, as an American, as a gay man, and so on and so forth. And by meeting this young man and by experiencing what he does here in Israel, he manages to find hope in himself, to find and choose hope on despair. And he goes back to America, I think, a happier man, a stronger man. How did I reach this? What was the question? No. Well, Ariel, תעזור לי פה, help me here. How did the city reinvented itself during the pandemic? So I don't know how much. Maybe Niv knows about all kinds of, I don't know,
underground parties or things that are happening out there. For me, it was like just sitting opposite my TV and watching Call My Agent or Le Bureau de Légende, and that's it. So I don't know. There are parties, Eytan. There are underground parties, but I don't go them as well. I also watch Netflix on my couch. So that's okay. Ok, bien, ce qui a changé, bien évidemment, c'est le cinéma. Il n'y a plus de cinéma, donc tout le monde reste les fesses posées sur son sofa à regarder Netflix à la maison. Moi-même, je regarde énormément de séries en rafale, j'adore ça, mais je dois bien vous dire que j'en ai désormais assez marre. Ce que je voudrais, moi, c'est pouvoir aller au cinéma, voir un film sur grand écran, avec du public, des gens autour, quoi. Mais ce qu'on devrait retenir de mon film, Sublet, c'est la possibilité que les choses se règlent d'elles-mêmes. Regardez le personnage de Michael qui arrive avec une âme troublée. Il vient à la rencontre de ses racines juives, il rencontre un jeune homme et au final trouve une certaine lueur d'espoir à laquelle il décide de s'accrocher. Et tant qu'à moi, quand il retourne aux États-Unis, c'est un homme droit dans ses bottes qui est finalement heureux. Maintenant, si vous désirez savoir ce qui se passe dans la ville, il faudrait peut-être plus demander à Niv. Je suis sûr qu'il y a des teufs illégales dans des sous-sols, mais moi, je ne sais pas. C'est là que Niv répond oui, il y en a, mais que lui ne sait pas non plus. Il regarde également beaucoup de séries sur Netflix. Go ahead. Okay. Thank you. And now I want to open our debate to the public. So we have some questions from people who are with us. First question, Fabienne, you will ask the questions or should I do it myself? Fabienne, tu vas poser la question, je le fais moi-même. Alors, Ariel, tu m'entends? Oui. Oui. Je peux les poser ou en français et Jules les traduit ou tu peux les poser toi-même. Ok, tu poses la question en français et Jules va traduire. Ok. D'accord. Alors, première question pour Eytan, mais également pour Niv. Est-ce que les jeunes Israéliens rêvent vraiment d'aller vivre à Berlin comme c'est montré dans le film? I would like to know. Et pourquoi? And this is a question for the both of you. I would like to know if in real life Israelis or the Israeli youth is actually looking to move to Berlin, and if that's actually the case, what would the reason be? I think maybe Niv should answer this. You know, he knows that world and those people, and yeah. Niv connaît plus ce monde et devrait donc serait plus habilité à répondre à la question. Go ahead, Niv. If I heard the question right, so you were asking about young people, young Israelis moving to Berlin. Yes. So yes, it's a thing, and I think it was like a really hot topic, maybe 5 years ago, maybe 10 years ago, when young Israelis really started to move to Berlin because of, you know, it's as liberal as Tel Aviv. It's less pricey because, you know, Tel Aviv is, I think, recently was announced as the most expensive city in the world, in a lot of, you know. So people are moving to Berlin because it's cheaper, because it's beautiful, because, you know, and the question in the movie about Berlin, because of Germany and Holocaust and John's point of view about it, it would have been as funny as if someone would ask me that in real life. I would answer the same thing, like I would laugh, because Berlin is a really, you know, hot destination for Israelis. Eh bien, écoutez, le déménagement... Translate that first, yeah. Le déménagement de la jeunesse israélienne à Berlin était un sujet brûlant, je dirais, il y a plutôt 5 ou 10 ans.
parce que Berlin est une ville très libérale, au même titre que Tel Aviv. En plus, le coût de la vie est beaucoup moins dispendieux, c'est une belle ville. Et puis, quand dans le film, on nous pose la question vis-à-vis du souvenir de l'Holocauste en étant à Berlin, c'est sûr que dans la vie, je trouverais ça peut-être moins drôle, mais dans les faits, le Berlin d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec cette connotation-là. Et c'est pour ça que c'est encore une destination phare. Go ahead. Eytan, Yeah, the same question. it's like wonderful to hear Niv talking about this topic in such a blasé kind of way. When I was growing up, Ariel, I don't know what you remember. When I was growing up, the idea of leaving Israel was unheard of. As a young man growing in Israel, the idea that you will choose or decide to leave Israel was considered treason. Yitzhak Rabin, our beloved prime minister, said, meaning leaving Israel is like the worst thing possible. You are traitors, you are bad people. So that's a notion or an idea that I grew up with. Leaving Israel was impossible, and leaving to Berlin, leaving to Germany, that was the worst thing you can do. I remember, this was a singer, this wonderful Israeli singer, Esther Ofarim, who decided to leave Israel and move and relocate to Berlin or to Germany. Everyone in Israel thought that was a crime. That was terrible to do. So the fact that things have changed in a way that when you ask a young person, what about the Holocaust? What about Shoah? How can you move and live in Berlin? And they laugh. That's refreshing. That's like this new normal attitude of young people in Israel who say, we are the new people of the world. We want to live differently, and we decide to live differently. Bien, écoutez, c'est génial d'entendre Niv en parler de façon presque blasée, parce que moi, quand j'étais jeune, et Ariel s'en souviendra sûrement, quitter Israël était un acte de trahison. C'était tout simplement impossible, impensable. Et quant à aller à Berlin ou en Allemagne, c'était aberrant, complètement fou. C'était un crime. De toute évidence, les choses ont bien changé. Et tant qu'à moi, c'est extrêmement rafraîchissant comme réaction, comme attitude de voir cette jeunesse qui veut vivre et qui veut se prendre en main et aller où bon lui semble. Ouais. Fabienne, oui. Une autre question. Alors, une question pour Eytan cette fois-ci. Un kibbutz apparaît dans le film. Est-ce une sorte d'hommage de Etyan Fox avant leur disparition totale en Israël? In the movie, there's a kibbutz. I was wondering if that was an opportunity for you to pay tribute to a kibbutz in Israel. To pay tribute, meaning to show how wonderful it was, or? Before the definitive disparition of the kibbutz, is it a kind of a tribute you are doing to the kibbutz before the total disparition of this institution, historical institution, mythical institution? The person who asked the question, thank you for this question. There might be in me and in this choice about the kibbutz some romanticism about an institute that is more or less dead, a country that doesn't exist anymore, the Israel, that Ariel, again, me and you grew up in, and maybe there is this need to go back to a place where, life was different, and maybe there, with his mother, with this family sitting together in nature, things can really happen, real things can be exposed, can be dealt with. And yes, when I was a child, again, kibbutzim were such a wonderful things that we all thought the world of and enjoyed going to, and they don't exist anymore. That whole dream of a kibbutz, a socialist society living this whatever, too good to be true world, that that doesn't exist anymore. So yes, to some extent, I guess yes, there was this need to go back to something that maybe does not exist anymore. But also, you come back to it.
in a different way, in a very alternative way, where the mother in the kibbutz is a single mother by choice. She made a tomer on her own without a partner, without a man, which is a decision then that in that old kibbutz that we all miss supposedly, no one could do that. I mean, it was such a strict world, such a closed up world. There was no place for single moms, and definitely no place for gay men or gay sons. So it's like a mixture between things that I miss about kibbutzim and about Israel, and these new sensibilities, these new existence that we brought into the kibbutz. Je remercie beaucoup la personne qui a posé la question. De toute évidence, il y a un certain romantisme quand j'évoque les kibbutz. C'est une institution plus ou moins mourante qui n'existe presque plus. Et donc, oui, j'avais besoin d'un retour sur ce lieu où la vie est différente. On est dans la nature et on peut faire l'expérience de la vraie vie. Quand j'étais enfant, on trouvait que c'était des endroits merveilleux. On avait beaucoup de plaisir à y aller, mais cette société socialiste n'existe plus. Et dorénavant, le retour au kibbutz, est différent. D'ailleurs, comme vous le voyez dans le film, la mère est monoparentale, ce qui, à l'époque, aurait été un choix impossible et impensable. C'était très strict et très fermé. Donc, pour moi, l'évocation du kibbutz se fait en deux parties. Le souvenir, peut-être un peu idéalisé, mais aussi les sensibilités contemporaines. Alors, donc là, j'aurais... Oui, je regroupe deux questions. Alors déjà, Etyan, Niv, le public vous félicite vraiment pour ce film. Beaucoup de personnes réclament le biopic, le fameux biopic sur Mike Brandt. Qu'en est-il, Etyan? Et puis, une autre personne dit que la façon dont filme Eytan Fox ressemble beaucoup à la façon dont Nanni Moretti filme Rome. Est-ce que vous êtes inspiré de Nanni Moretti, Etyan? Well, first of all, we get a lot of congratulations about the movie, but sorry Fabienne, j'ai de la difficulté à entendre votre question. Alors, je répète, donc la question, qu'en est-il du biopic? The public would like to know where you're at with the biopic concerning Mike Brandt, the singer, and if you're still going to go ahead with the project. That's a great question, because this was such, or is, I should say, such a wonderful project, really, such an amazing story. I invested a few years of my life in trying to make it happen. But, you know, this story, which in some strange way, a lot of the things we were talking about today come into this story as well. You know, a young man who's the son of Holocaust survivors and who has the Holocaust in his soul and wants to escape all that and leave the Middle East, or leave, you know, Jewish history behind and go to the world and to become an international musician or star, and how he cannot escape his Jewishness, his trauma, his parents, and eventually decides to commit suicide. So it was such a wonderful story, and I love the music of Mike Brandt and the music of the period and everything. So for different reasons that I don't want to go into, that kind of stopped. That project stopped. I'm actually talking with a wonderful, very big company in Paris now about the possibility of restarting the project as a TV show. We'll see what happens. You know, now I have Niv. Niv could do a superb Mike Brandt. No, he looks like him. So we have Niv, we have me. We possibly have Jose Garcia and Melanie Oran or Isabelle Carré that we originally casted. But I don't know. I hope this does eventually happen, because it's such a wonderful story that should be told.
C'est une très bonne question. C'est un projet génial, une super histoire sur laquelle j'ai d'ailleurs travaillé plusieurs années. C'est encore une fois l'histoire d'un jeune homme qui est le fils de survivants de l'Holocauste, qui voudrait quitter le Moyen-Orient et devenir une vedette, mais son héritage finit par le rattraper et il se suicide. Donc bon, pour l'instant, le projet est arrêté, mais je suis en pourparlers avec une grosse compagnie à Paris et nous sommes en train d'examiner pour voir si nous ne pourrions pas en faire une émission télé. Et nous avons déjà contacté plusieurs acteurs comme José Garcia, mais maintenant que j'ai Niv sous la main, peut-être qu'il ferait un excellent McBride. Qu'en pensez-vous? Ok. Alors, mon avant-dernière question concerne la façon dont Etyan Fox filme Tel Aviv. Elle ressemble beaucoup, selon certaines personnes du public, à Nanni Moretti, la façon dont il filme Rome. Donc, la question, c'est est-ce que Etyan Fox s'est inspiré de Nanni Moretti dans sa façon de filmer? The person would like to know if you were inspired by Benny Moretti's way of filming Rome in the way that you are filming Tel Aviv yourself. Was he a source of inspiration for you? I love Nanni Moretti films, so, and I guess we are. I is a person who, lives in the world and love cinema from all over the world. I think I'm influenced by a lot of film directors worldwide. I love Nanni Moretti films, and maybe yes, I never thought about it in the context of Sublet. I actually, people were talking to me about French film directors, and I suddenly felt that I was kind of wanting to become an Israeli Eric Romer. That I wanted to lean back and just do Eric Romer films and not, yeah, I had this feeling, I don't know, I had this thought that I don't want, to make Netflix films. I mean, Netflix would not show Eric Romer films. So yeah, anyhow, I'm going places, but yeah, Nanni Moretti is a wonderful influence. Eh bien, écoutez, moi j'aime beaucoup les films de Nanni Moretti. Je suis un citoyen du monde et j'adore le cinéma du monde entier. Je suis d'ailleurs influencé par de nombreux réalisateurs étrangers. Maintenant, à savoir est-ce que j'étais influencé par Nanni Moretti dans le tournage de ce film en particulier, je ne sais pas. Mais récemment, j'ai pensé aux autres influences cinématographiques. Je pense que j'aimerais beaucoup devenir la version israélienne d'Eric Romer. Ce qui veut dire que donc, je ne tournerai pas des films pour Netflix, sachant que les films d'Eric Romer n'y verront jamais le jour, n'est-ce pas? Correct. Merci Jules. Alors, on a vraiment beaucoup de questions. On ne peut pas évidemment tout poser. Je voudrais laisser le mot, certainement, la dernière question à Ariel. Voilà. Ouais. We have a lot of questions, but we are running out of time. Last question, Eytan. Your TV series, Florentine, from 1997, was a huge success in Israel and became a kind of a social event even. What do you think about the amazing success of Israeli series around the world now, today? And do you have a project of a new TV series yourself? Alors, la série télé Florentin, que vous avez réalisée en 97, pardon, un succès monstre en Israël, et c'est même transformé en sorte d'événement social. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette folle popularité des séries israéliennes dans le monde d'aujourd'hui et nous dire si vous avez des nouveaux projets de séries en cours? Correct. It's wonderful that Israel has become this world power as far as television series go. Americans are convinced that we are the most wonderful place for ideas and TV shows, and they are made here in Israel and bought to be shown worldwide.
That's a wonderful thing. I kind of, and I'd love to hear Ariel about this subject, but I'm kind of fearful about the fact that like Israeli television is going up and Israeli cinema is kind of going down. And a lot of the wonderful people that used to make film are now moving into television. But I don't want to sound too nostalgic or romantic about cinema. As I said, I think the COVID might, you know, on the one hand, people don't want to leave their houses. They just want to watch Netflix or television or whatever. But on the other hand, as we talked before, you know, the need to kind of leave your houses and go back to watching film on a big screen in a theater. I'm sure that you know, the need for cinema, and Israeli cinema for that matter, will come back and maybe even stronger. But I've been making film and television throughout my career, and I could tell my stories in television if needed. And yes, I've been developing and talking to people about different TV projects. So we'll see. Maybe the next project should be Mike's story. Niv, me, and the story of Mike Blunt. C'est vraiment génial qu'Israël se positionne désormais en puissance mondiale au niveau des séries. D'ailleurs, les Américains cherchent toujours à voler nos idées et s'intéressent à tout ce que nous faisons. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'il y ait une prédominance de la télévision au détriment du cinéma. Il y a beaucoup de personnes géniales qui étaient impliquées dans le ciné qui passent désormais à la télévision. Maintenant, vis-à-vis de la Covid, personne ne peut quitter la maison, mais je suis sûr que dans l'avenir, le grand écran retrouvera ses lettres de noblesse et que c'est un besoin qui va revenir en force. De mon côté, moi, je fais dire mes histoires en film ou en série, peu importe. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais je pense qu'à l'heure actuelle, peut-être qu'avec Niv et moi, on pourrait se concentrer sur l'histoire de Mike Blunt. On verra. And Niv, your new project, do you have any plans to new films, new series? What? Et de votre côté, Niv, est-ce que vous avez des nouveaux projets? Est-ce que vous travaillez sur vos films ou quoi que ce soit? So right before the pandemic, we were working about a play in Betlassin Theater, which is a big, really beautiful theater in Tel Aviv. And it was a beautiful play when I had like a main character there, and a story of Bashevi Zinger. And we're probably going to be back to that after the pandemic will over and we could go back to the theater. And that's the next thing for me. And, you know, yeah, I hope soon when the cinemas will open and people will see Sublet, a lot of opportunities will be here. So you are not going to move to Berlin? Oh, not just quite yet, no. But maybe later. Écoutez, avant la pandémie, je travaillais sur une pièce de théâtre dans un théâtre classique et puis la pandémie a chamboulé les plans. J'espère définitivement qu'après la pandémie, j'aurai l'occasion de repartir ce projet qu'on avait en cours. Mais de toute façon, quand les cinémas vont réouvrir et puis après que les gens aient vu le film, j'espère que d'autres opportunités se présenteront à moi en conséquence. Et puis pour répondre à votre question, Ariel, non, je n'ai pas l'intention de déménager à Berlin, du moins pas dans l'immédiat. Okay, I want to thank Niv Nssim and Eytan Fox. It was wonderful to speak with you, and I think we could have continue for a few hours more, but we have to stop here. Thank you very much, and we are looking forward to see Sublet in cinemas. It's very important. Exactly. Merci beaucoup, Niv et Etyan. Je pense qu'on aurait pu jaser avec vous pendant encore des heures, mais le temps est limité. Et puis, bien, j'ai bien hâte que nous puissions voir Sublet en salle de cinéma sur grand écran cette fois. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you so much, Etyan. Thank you, Niv. Thank you so much, Ariel. Nous poursuivons ce festival évidemment jusqu'au 1er février. Rendez-vous sur le site du Festival français du film juif
FFFJ.fr. On poursuit encore aujourd'hui jusqu'à même ce soir minuit avec Sublet. Et puis ensuite, on enchaîne avec la suite du festival et ce sera The Humorist, un film russe qui prendra le relais. Très bon festival à tous. Merci Fabienne et merci Jules. Au revoir. Thank you very much. Merci Bye bye. infiniment, Jules. Merci. Bye. Merci à Merci tous. beaucoup.